image formed by the concave mirror using ray diagrams. So we have some different cases how the image will be formed on the concave mirror when the object is at different places. Okay, in the first case, the object is at infinity. Infinity అంటే సో మనకి మిర్రర్ కంటే చాలా దూరంలో ఉందన్నమాట. సో దాన్ని మనము ఇన్ఫినిటీ అంటారు. అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద కాకుండా సో ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనం. దీన్ని మనము ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఇన్ఫినిటీ అని అంటాం అనమాట. సో దీనికోసం మనము ఇక్కడ ప్రాపర్టీ 1 యూజ్ చేస్తాం. దేర్ ఆర్ 4 ప్రాపర్టీస్ యాక్చువల్లీ. సో టు ప్రూవ్ ద రే డయాగ్రామ్స్. ఓకే, టు డ్రా ద రే డయాగ్రామ్స్ మనకి 4 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఆ 4 ప్రాపర్టీస్ మనకి తెలుసా అంటే ద రే డయాగ్రామ్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ కెన్ బి డ్రాన్ బై అస్. ఓకే, సో ఏంటి అది ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ నేనేం ఫాలో అవుతున్నా అంటే ఇక్కడ ప్రాపర్టీ 1, ఇఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే passes parallel to the principal axis, reflecting rays converges and passes through the focal point. This is the property of the spherical mirror. అంటే స్పెరికల్ మిర్రర్ పైన ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ రే వెళ్తున్నప్పుడు అది ఆ ఇన్సిడెంట్ రే అనేది ప్యారలల్గా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వెళ్తూ ఉందంటే డెఫినెట్గా అది రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఖచ్చితంగా ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి. అన్ని రిఫ్లెక్టింగ్ రేస్ కూడాను ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. సో ఇది అనమాట ఫస్ట్ రూల్. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసి మనము ప్రూవ్ చేయబోతున్నాం. ఓకేనా, సో రే డయాగ్రామ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా. సో లెట్ us take the beam from the infinity object incident ray we are going to take. సో ఇవి డ్రా చేయడానికి మనకి మినిమం 2 రేస్ అన్న తీసుకోవాలన్నమాట. మినిమం 2 రేస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, వీ కెన్ టేక్ మోర్ దాన్ 2-3 రేస్ ఆల్సో, బట్ మినిమం 2 రేస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో నేను ఇక్కడ ఒకటి ప్యారలల్ బీమ్ ఒక రే తీసుకుంటున్నాను ఇన్సిడెంట్ రే. సో విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సిడెంట్ రే. ఓకే, సో ఏమవుతుంది, ఇన్సిడెంట్ రే ప్యారలల్గా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్గా వెళ్తుందంటే అది తప్పకుండా ఫోకల్ పాయింట్ నుండి పాస్ అవుతుంది. ఇట్ కన్వర్జెస్ ఎట్ ఫోకల్ పాయింట్, పాసెస్ త్రూ ద ఫోకల్ పాయింట్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ రే. సో వన్ మోర్ రే తీసుకుందాం. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, డెఫినెట్లీ విచ్ పాసెస్ త్రూ ది ఫోకల్ పాయింట్. ఇలా పాస్ అవుతుంది. ఇది రిఫ్లెక్టింగ్ రే. అర్థమైందా? సో వెన్ ఎవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ ద beam of the incident ray is parallel to the principal axis, then definitely the reflecting rays converges and passes through the focal point. అప్పుడు మనకు ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ హియర్. ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది మనకి. ఇమేజ్ ఎఫ్ దగ్గర, ఎఫ్ ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ సే ఇమేజ్ ఫార్మ్స్ at focal point. Focal point and nature of image. How will be the nature of image means it will be point image. We get there point image and real and inverted image. Real and inverted image. We get there real and inverted image. So అర్థమైంది అనుకుంటాను. When the object is at infinity, the ray diagram మనము ఫస్ట్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం. సో టూ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి డ్రా చేస్తే అవి రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా ఎక్కడి నుండి పాస్ అవుతాయి, ఫోకల్ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతాయి. సో ఆ ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ ఎ పాయింట్ ఇమేజ్. ఇట్స్ ఎ పాయింట్ ఇమేజ్ అంటే చాలా చిన్నది ఇమేజ్ అనమాట. అండ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. సో రియల్ ఇమేజ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. ఓకేనా, అలా ఉంటుంది. Second case, when the object is behind C. So behind C means C is center of curvature. So behind C, Cకి వెనుక భాగంలో ఉన్నప్పుడు అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీదనే ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్, కానీ విచ్ ఇస్ బియాండ్ ద C అనమాట. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కు వెనుక భాగంలో ఉంటుంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ సో మనకి ఎలాంటి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, చూద్దామా. ఇక్కడ మనం ప్రాపర్టీ 1 and 2 యూజ్ చేస్తున్నాం. 2 ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు వాట్ ఈస్ 1 and 2 ప్రాపర్టీ. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఇన్సిడెంట్ రే ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అవుతే డెఫినెట్గా అది పాసెస్ త్రూ ది ఫోకల్ పాయింట్ అనేది. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఇట్ ఈస్ కన్వర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. అంటే ఇన్సిడెంట్ రే పాసెస్ త్రూ ద ఫోకల్ పాయింట్. అంటే ఇన్సిడెంట్ రే ఫోకల్ పాయింట్ గుండా వెళ్తే రిఫ్లెక్టింగ్ రే పాసెస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. అంటే ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్ట్గా ఫోకల్ పాయింట్ గుండా వెళ్ళింది అనుకోండి. సో ద రిఫ్లెక్టింగ్ రే ఏమవుతుంది, ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ దానికి ఇది కన్వర్స్ అనమాట, రివర్స్ స్టేట్మెంట్. So let us see by the diagram. So this is the concave mirror and this is the pole. It is focal point and center of curvature.
The object is behind C. Now let us take the two rays, minimum two rays, right? One ray I will take parallel to the principal axis. First property. Incident ray which is parallel to the principal axis. If it is parallel to the principal axis, definitely it passes through focal point. That's why I'll take here. It passes through the focal point. The first one, right? This is the reflecting ray. And the second ray, I'll take now the second property. What is it? Incident ray directly passes through the focal point. Direct focal point ki through focal point. Incident ray is passing through the focal point and touches the mirror. And it reflects. How it reflects? Which will be parallel to the principal axis. Ante ila veltundi. Parallel to the principal axis. This is the reflecting ray. Now, if you observe, this is the reflecting ray of first ray. This is the reflecting ray of second. So, if you see the reflecting rays are meeting at one point. Here, it forms the image. So, reflecting intersection point of reflecting rays gives the image position. So, how will be the image? Means image forms here, which will be inverted. So, this is the image position. Image will be formed like this. So, how the image is? Image forms between what? C and F. C and F. Compulsory image forms between C and F. Okay. And nature, how will be the nature of image? It is real and inverted. And diminished image means the image is smaller than the object. So, diminished image means the image is smaller than the actual object size. Okay. Object size kante chinnaga untundi image vachesi and inverted ga untundi and ekkada form avutundi, it always forms between the center of curvature and focal point. Aa rendin madhyalo form avutundi. Okay. I hope you understood. Now case 3. Object is on the center of curvature. Object is on the center of curvature. Which is the center of curvature? This is the center of curvature. So object is on the center of curvature. Like this is there. Okay. Then we follow the two properties 1 and 2. Again same. Okay. Let us see. So what happens? First property, if the incident ray parallel to the principal axis, definitely reflected ray passes through the focal point. And the second property, if the incident ray passes through the focal point, definitely reflecting ray will be parallel to the principal axis. So let us take the two rays now. Okay. So this is the incident ray. I'm going to take incident ray which is parallel to the principal axis. Definitely it passes through what? Focal point. Right. Another ray I will take. Now another ray. Now which is incident ray directly passing through the focal point. Okay. Then the reflecting ray will be parallel to the principal axis. So which will move parallel to the like this. Right? Like this. Now if you see the reflecting rays intersecting point is this is. Right? This is. If you see the image, how it will be. So which will be exactly on the curvature. Will be on the curvature. And the image size will be same the size of the object. So remember, when the incident ray, when the object is on the center of curvature, so incident ray and reflecting rays of two incident rays will meet at one point. So which gives the position of the image. So where it will be the exactly the point coincides with the center of curvature. Right? So this is the image position. And how will be the image? Image will be same size of the object. Okay. Image forms on the center of curvature. So where image forms on the center of curvature. So center of curvature మీద image form అవుతుంది.
అలాగే ఎలా ఉంటుంది, ద సైజ్ నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ ఇన్ సైజ్ బట్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. ద ఇమేజ్ విల్ బి అండర్స్టూడ్. ఆబ్జెక్ట్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీద ఉన్నప్పుడు సో ద రిఫ్లెక్టింగ్ రేస్ అనేటివి ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, ఇమేజ్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీదనే ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ద ఇమేజ్ సైజ్ విల్ బి సేమ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఇమేజ్ సైజు ఆబ్జెక్ట్ సైజు సేమ్ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా సో ఈ ఇమేజ్ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇమేజ్ నేచరు రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్, సేమ్ ఇన్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రియల్ అండ్ inverted. Okay, let's see case number 4. Yes, let us see. So case 4, when the object between f and c, again we will follow here the first and second property only. So let us take the object between f and c. We can take either here, anywhere. In between these we have to take the object. Okay, I am taking the object here. Okay, this is the object. Now I am going to take the incident ray. So incident ray going to first property, what is parallel to the principal axis, which passes through the center of what is a focal point. That's right. This is the first property. It is the incident ray and it is the reflecting ray. Right. Next, second condition. If it is passes through the focal point, if it is passes through the focal point, if it is passes through the focal point, then it will, okay, the reflecting ray will be parallel to the principal axis, like this, right? Understood? Now we got the reflecting rays to, this is the intersecting point. Intersecting here image will be formed. Okay, so this image will be behind the C. Here will be the image position. So this is the image position. So if you observe, object size is smaller than the image. Okay, and where it is formed, behind the C, behind the center of curvature. So from this one what we can say, so image forms behind C, and the images are, nature of the images, so what is enlarged or magnified image, or enlarged image we will get. And one more thing, how will be the image, real and inverted image we will get. Understood? సో ఎప్పుడైతే మనము ఆబ్జెక్ట్ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఫోకస్ మధ్యలో ఉంచితే, సో మనం ఇక్కడ 2 ప్రాపర్టీస్ ఫాలో అవుతున్నాం, ప్రాపర్టీ 1 and 2. సో ఇన్సిడెంట్ బీమ్ అనేది ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అయినప్పుడు అది ఫోకల్ పాయింట్ గుండా వెళ్తుంది. అండ్ సెకండ్ రే వీఆర్ టేకింగ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకల్ పాయింట్, దెన్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో ఆ రెండింటిని తీసుకుంటే ఆ రేస్ యొక్క రిఫ్లెక్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే విచ్ విల్ బి బిహైండ్ సికి వెనుక భాగంలో వస్తుంది. అండ్ ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో మ్యాగ్నిఫైడ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ సైజ్ కన్నా ఇమేజ్ సైజు పెద్దగా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏముంటుంది, రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ మనకు వస్తుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ లెట్స్ గో టు ద కేస్ 5. ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ఎఫ్, focal point. Let us take the object on F. So there is the object, right? This is the object which is on focal point మీద ఉంది. సో ఇక్కడ మనము ప్రాపర్టీ 1 and 3 ఫాలో అవుతాం. What is 1 and 3? 1 we know, సో ఇన్సిడెంట్ రే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వెళ్తే సో అది ఫోకల్ పాయింట్ గుండా వెళ్తుంది, ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. అండ్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ, ఇఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే పాసెస్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, రిఫ్లెక్టింగ్ రే రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ ద సేమ్ పాత్. అంటే సో ఇన్సిడెంట్ రే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ గుండా వెళ్తే మళ్ళీ అదే పాత్లోనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, సేమ్ పాత్. ఓకే, ఇట్ డస్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ అనదర్ పాత్, ఇట్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద సేమ్ పాత్ అనమాట. సో ఒకసారి చేద్దాం మనం, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద first property, incident ray which is parallel to the principal axis and it is passing through the focal point, right? Next, this is the first one. Let us take the second one. So which is passing through the incident ray is passing through the center of curvature, like this. Yes, like this it is passing. It is the incident ray and
The reflecting ray will passes in the same path, means it reflects in the same path. This is the reflection. Okay, incident ray ఏ పాత్లో వెళ్తుందో అదే పాత్లో రిఫ్లెక్టింగ్ రే కూడా వెళ్తుంది. మీన్స్ ఇట్స్ లుక్ ఏ సింగిల్ లైన్ అనమాట. అదే పాత్లో సో మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి అప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఇమేజ్ ఈ మధ్యలో ఏర్పడుతుంది. ఓకేనా? సో చూడండి, ప్యారలల్ లైన్, దే డు నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. They do not intersect with each other. So then what kind of image we will get? The image forms infinity. Okay, we can say, so the image forms at infinity. Understood? So two reflecting rays are parallel rays anamata. So manaki image anedi infinity lo erpadutundi. Image forms at infinity. Infinity. And nature of image వచ్చేసి మనకు magnifying image, highly enlarged, real and inverted. So highly enlarged and real and inverted. సో మన ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ హైలీ enlarged. యాక్చువల్లీ టు సే సమ్ కేసెస్లో మనకి సమ్ బుక్స్లో అయితే ఎలా ఉందంటే అసలు ఇది సో వీ కెన్ సే నో నేచర్ అని కూడా వస్తుంది అనమాట. సో వీ కెన్ సే నో నేచర్, దీనికి నేచర్ అనేది ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ ఇమేజ్ ఫార్మ్స్ అట్ ఇన్ఫినిటీ అనమాట. సో ఆ ఇన్ఫినిటీలో ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ అది ఎలా ఉంటుందంట, హైలీ ఎన్లార్జ్డ్ అంటే చాలా పెద్దదిగా వస్తుంది ఇమేజ్ మనకి. అండ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. ఓకే, అర్థమైందా? వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఆన్ ఎఫ్ పైన ఉన్నప్పుడు. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ కేస్. Case 6. Object between focus and pole. Okay, here we use property 3 and 4. What is the property 3 and 4? We'll see. If incident ray passes through the center of curvature, reflect rays reflects in the same path. As we have seen in the fifth one. So, incident ray passing through the center of curvature, again it's reflecting back in the same path. So, next, fourth property. If incident ray passes through the pole, okay, then reflecting ray reflects with angle of incidence where principal axis acts as a normal. Means when it passes, incident ray falls on the pole, so which makes some angle with the pole. The same angle to be done by the reflecting ray. Okay, we'll see that one now. Okay, we can place the image in between anywhere. So between F and pole. Okay, ma? I'll take here. We can place here anywhere. This is the object. Now incident ray going to, which is third one is what? When it passes through the center of curvature which reflects back. Okay, little lengthy one I'll take. This is the object. Now center of curvature, it's passing through the center of curvature, incident ray, right? This is the ray passing through the center of curvature, which means again reflects in the same path. Similarly, so that is the third one. Fourth one, what happens if the incident ray falls on pole? Which makes some angle I with pole, again it reflects with the same angle R. So reflecting ray reflects from the pole with the angle of incident, which means I is equal to R. It will extend like this, a straight line. So here we get the reflecting rays or diverging rays. Here these are the diverging rays. Okay, now what we will do, we will extend to the back side. So behind the mirror, just we will extend this one to behind the mirror like this. We'll extend. Now extend the principal axis. Okay, we'll extend the principal axis like this. Now draw the perpendicular from the intersecting point of the extended rays to the principal axis. Draw the perpendicular. So this is the perpendicular. I have drawn like this. I'll draw. Okay, it is a perpendicular. This is the image formed. Okay, understand? First of all, I'll explain once again. So first we are following the
3 and 4th property. What is the third property? Incident ray passes through the center of curvature and it reflects back again in the same path. సో కాబట్టి మనము ఇన్సిడెంట్ రేని ఇక్కడ తీసుకున్నాము త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, అగైన్ అది రిఫ్లెక్ట్ అయింది బ్యాక్. దెన్ సో యాక్చువల్లీ మన ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది? బిట్వీన్ ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ ద పోల్. సో ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ 4th ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఇన్సిడెంట్ రే ఫాల్స్ ఆన్ ద పోల్ మీద పడిందంటే సో ఆ రిఫ్లెక్టింగ్ రే కూడా యాంగిల్ ఎంత చేసిందో, ఇన్సిడెంట్ రే పోల్తో ఎంత యాంగిల్ చేసిందో అదే యాంగిల్తో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు R. ద లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇస్ దేర్, దట్ ఇట్ విల్ బి ఫాలో. అంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ నార్మల్. హియర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ నార్మల్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, దెన్ వీ విల్ ఎక్స్టెండ్ ద దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ పాయింట్స్. ఓకే, వీ విల్ ఎక్స్టెండ్ ద పాయింట్స్ టు ది బియాండ్ ద మిర్రర్. ఓకే, మనము కాన్కేవ్ మిర్రర్ వెనుక వైపుకి ఆ 2 పాయింట్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేసామనుకో, సో రిఫ్లెక్టింగ్ రేస్ ఆఫ్ ఈ రిఫ్లెక్టింగ్ రే అండ్ దిస్ రిఫ్లెక్టింగ్ రేని ఎక్స్టెండ్ చేసామనుకో బ్యాక్ సైడ్కి, దే బోత్ మీట్ ఎట్ వన్ పాయింట్, దే బోత్ కన్వర్జ్ ఎట్ వన్ పాయింట్, ఇట్ ఫార్మ్స్ అన్ ఇమేజ్ హియర్. సో ఈ ఇమేజ్ని మనం ఏమంటామంటే, సో ఇట్ ఈస్ అప్రైట్ ఇమేజ్. అప్రైట్ అంటే సో రియల్ ఇమేజ్ ఎలా ఉందో, రియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందో అదే దిశలోనే ఇది కూడా ఫామ్ అవుతుంది, సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ప్రీవియస్ అన్ని ఇన్వర్టెడ్ ఉన్నాయి కదా, ఇది మాత్రం సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అనమాట. బోత్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో అప్రైట్ని మనము ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అని అంటాము. ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. ఓకే, అప్రైట్ అంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో. ఓకే, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందో అదే డైరెక్షన్లోనే ఇమేజ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ విల్ బి లార్జర్ దాన్ ద ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ అనమాట. ఆబ్జెక్ట్ కంటే పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? వెన్ఎవర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్, కన్వర్జింగ్ పాయింట్ నుంచి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ఒక పర్పెండిక్యులర్ని డ్రా చేస్తే విచ్ గివ్స్ ద ఇమేజ్ సైజ్. సో ఈ ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ అంటే అప్రైట్, సేమ్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా. అండ్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్, రైట్? సో బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వర్చువల్ ఇమేజ్. నేచర్ చూస్తే ఇది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ వచ్చేసి వర్చువల్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్. ఓకే, సో వర్చువల్ అంటే ఏంటి అంటే వి కాంట్ సీ. సో ఇవన్నీ రియల్ ఇమేజెస్ అండ్ మీన్స్ we can see the image. Okay, it can catch on the screen, we can see on the screen, but virtual is nothing but we can't see any image on the screen anamata. We can't find out, that's why we call it as virtual image. Okay, virtual and enlarged, magnified and erect ante upright image. upright ni manamu erect ani antam anamata. ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అంటే సో మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో అదే డైరెక్షన్లోనే ఇది కూడా ఉంటుంది. అంటే హెడ్ టెయిల్ ఉందనుకో, అగైన్ హెడ్ అండ్ టెయిల్ వస్తుంది, రివర్స్ ఉండదు అనమాట. ఓకేనా? సో రివర్స్లో లేకుండా మామూలుగా సేమ్ ఎలా ఉందో ఆబ్జెక్ట్ అలాగే వస్తుంది, బట్ మ్యాగ్నిఫైడ్గా వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ పోల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్, లాస్ట్ కేస్, ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్ యూజింగ్ రే డయాగ్రామ్స్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా డిఫరెంట్ కేసెస్ అయితే లేవు కాన్కేవ్ లాగా. సో వేరెవర్ యూ ప్లేస్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఐదర్ హియర్, ఓకే, ఫోకల్ పాయింట్కి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి మధ్యలో పెట్టినా, ఫోకల్ పాయింట్కి పోల్కి పెట్టినా, బియాండ్ పెట్టినా, ఎక్కడ పెట్టినా మనకి ఒకటే టైప్ ఆఫ్ రిజల్ట్ వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి సో మనకి ఆల్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజెస్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్ వేరెవర్ వే ప్లేస్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ద two properties, that is property 1 and 3. Okay, property 1 and 3 I am going to apply here. Okay, we'll see what happens. 1 and 3 means if incident ray passes through the parallel to the principal axis which passes through the focal point. Ade 3 aithe incident ray passes through the center of curvature, it reflects in the same path. Okay, యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు మనము ఇన్సిడెంట్ రే తీసుకుందాము విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, సో కాన్వెక్స్ లెన్స్లో మనకి రిఫ్లెక్టింగ్ రే విల్ బి డైవర్జ్డ్ అంటే వేరే డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, ఆపోజిట్. ఓకే, నాట్ కన్వర్జెడ్. సో డైవర్జింగ్ రేస్ వీ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇఫ్ వి ఎక్స్టెండ్ దిస్ రిఫ్లెక్టింగ్ రే టు బిహైండ్ ద మిర్రర్, it will passes through the focal point.
Okay, it will passes through the focal point. ఇది ఇన్సిడెంట్ రే, ఇది రిఫ్లెక్టింగ్ రే. ఓకే, డైవర్జింగ్ రేస్ ఫామ్ అయితే కాన్వెక్స్ లెన్స్లో కదా. సో ఇన్సిడెంట్ రే వాల్ అయినప్పుడు రిఫ్లెక్టింగ్ రే ఇలా వస్తుంది. సో ఆ రిఫ్లెక్టింగ్ రేని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే బిహైండ్ ద మిర్రర్, సో ఇట్ విల్ పాసెస్ త్రూ ద ఫోకల్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ తీసుకుందాం మనము. నెక్స్ట్ కేస్ ఏంటి, థర్డ్ వన్. ఇట్ రిఫ్లెక్టింగ్ రే ఇన్సిడెంట్ రే పాసెస్ త్రూ ద center of curvature, again it reflects in the same path. So I am going to take here incident ray, yes, which is passing like this. So incident ray is passing like this. Okay, if it is passing like this, reflecting ray also passes in the same point. Now if you see, both reflecting rays are intersecting at one point, right? So this is nothing but called position of the image. This is the reflecting ray and this is also the reflecting ray. So where the image will be formed, here image will be formed. This is the image position. So image, we get the image here. Okay, we get the image here. So how will be the image? So what type of images we will get here means, so images all will be, so wherever ekkadaina manamu ఏ ప్లేస్ లో పెట్టినా మనకు సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ వస్తాయి అన్నమాట మనకి. సో ఏంటివి అవి అంటే వర్చువల్ ఇమేజ్, వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్. ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ అంటే అప్రైట్. సో ఇక్కడ చూడ మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంది కదా పైకి, సో సేమ్ వే మనకి ఇమేజ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. డిమినిష్డ్ ఇమేజ్, డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ అంటే సో ఆల్వేస్ ఇమేజ్ సైజు ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కన్నా చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్. అండ్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్టెడ్. ఓకే, ఇమేజ్ ఫార్మ్స్ ఆల్వేస్ బిహైండ్ ద మిర్రర్. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్, ఇది మిర్రర్ అయితే దాని బిహైండ్ వెనుక వైపు ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఇమేజ్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ బిహైండ్ ద మిర్రర్, ఓకే, మిర్రర్కి వెనుక భాగంలో ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం వాటిని స్క్రీన్ మీద క్యాచ్ చేయలేము. ఎప్పుడైతే మనం స్క్రీన్ మీద చూడలేము అంటే వాటిని మనం ఏమంటాము, వర్చువల్ ఇమేజెస్ అంటాము. అండ్ అవి ఎలా ఉంటాయి, సో ఇమేజ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో ఆబ్జెక్ట్ అదే డైరెక్షన్లోనే ఇమేజ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకనే దీన్ని మనం అప్రైట్ ఆర్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజెస్ అంటాము. సో బట్ ఇమేజ్ సైజ్ ఆల్వేస్ స్మాలర్ దెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ సైజ్, సో దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాస్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. సో మనము కాన్వెక్స్ లెన్స్కి ఒక్క రే డయాగ్రామ్ ఉంటుందండి. ఎక్కడైనా పెట్టండి ఆబ్జెక్ట్ మీరు, సేమ్ మనకి images form అవుతాయి and same kind of result we will get. So these are the ray diagrams of the concave and convex mirrors using the ray diagrams. Okay, I hope you understood. So మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ టు డూ మోర్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ.